All right, guys. Nick Drossos. I'm here with pro MMA fighter Davis Dos Santos. Guys, go check him out on Instagram, as well as Facebook page. So we're working on something I'm kind of learning now, is how to throw a Superman punch. It's more MMA style, but it was interesting because Davis, we were using some elbows and some palm strikes at the same time. Again, just having fun with it. And he's just showing me a few ways on how to launch it. Dans la rue, tu peux le faire, Dave, ça? Ben sûr, mais c'est... I'm asking him, could it be worked in the street? And for sure, if you're here and you do this, boom, and you come in with an elbow at the same time, there's a lot of power behind that. So Dave, montre comment le faire. So. C'est knee, c'est important, c'est smooth, knee, c'est jump. So you have to jump. Yeah, c'est jump, c'est lui, Boom. So you see? yes. So knee. Aussi le mot vert ici. Yes. Yes. So we're doing it with the palm strike, so you could punch palm strike. Moins dangereux, c'est pas mariner la personne, c'est ouvrir les mains. Open the palm, yeah. Bam. Mais si c'est enlevé, fait mal, c'est utiliser les pains. C'est les os de la main, c'est comme une roche. Donc, c'est oublié pas. Ça n'a pas elbow. The elbows are nice, ouais. C'est here. Tu veux le faire, vas-y. Boom. Et c'est important, c'est fake. Boom. C'est jump. Si vous faites jump, juste, non, c'est le genou. Boom. So you fake with the knee and then you drive in the elbow. Yeah. So. Yes. That's not no elbow. Yes. Et c'est comme c'est. Bon. C'est bien plein de choses, c'est dans le temps. Et après, yes. Bon. Me. Les combinations, fake knee, elbow, Or hook. boom, Boom. Boom. Elbow. hook, elbow, yeah. Yeah. Premier punch. Et hook après. Premier punch. Pam. Pam. Garde son équilibre. Yeah. Pam. Pam. Moins fort pour appuyer. So guys, just a little variation of how you could do it. Again, I'm practicing it. I'd rather train it, practice it. Also, the mechanics are important of boom. Pratiquer beaucoup, souvent. Again. Yeah. Move, kick, boom, elbow, boom, hook. C'est smooth, déplace. It's good move. Vas-y, Dave, but some more guys, check out how, Dave, can you shadow box and spears? Chateau, c'est smooth, c'est balance, jab, ouais, podcast, ma punch, kick, bon, ça vient, bon, elbow, ça vient, bon, Ouais. good move.
Oh, beautiful. C'est important, C'est c'est bon. pratiquer. Punch, kick, punch, move, bon, bon, bon. Elbow, ça vient. C'est important. Oh, ok. Feint, kick, bon, bon, ça vient. Ouais. Et c'est important, c'est travail. And Davis works as a doorman in nightclubs. So comme portier, Dave, dans les clubs, like working as a doorman, c'est quoi la différence? Tu fais ça aussi? Moi, écoute, c'était dangereux qu'il ne sait pas détruire une personne avec un coup d'herbe, un coup de punch. C'est pas de finaliser la personne, c'est pas beaucoup de préjudiquer sa vie. Okay, mais il faut que tu fasses attention, mais c'est vraiment efficace quand vous êtes bien avec toi-même. C'est faire un mouvement pour ne pas se blesser toi-même. Donc, like if Davis hits somebody and he puts him in the hospital, he can go to prison. That's sure because he's a trained fighter. So anyways, guys, I hope you enjoyed the video. Go check out Davis Dos Santos. He's giving classes here at my gym. So if you guys are interested, let me know. As well as go visit my website, nickdrossos.com. Self-defense tutorial, instructor course, one-on-one training. Go check it out at Nick Drossos, guys. Bonne année, Jonah. Boom. Bonne Jonah. That's right, Bonne guys. année. Peace. Us. Ossa.